Uh, uh, Good evening, one and all. Welcome to Sankalp Learning. Today, once again, we are going to study the fifth para. Yeah. Okay, sir. Good evening, one and all. Welcome. Unfortunately, it was interrupted. Sorry for the interruption. Okay. Now we'll go for the fifth para. No, sixth para. Baleshwar was so far away from Roma, he couldn't see her. I hope I'm not too late, he thought, gasping for breath. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. So, what happened here? Baleshwar was so far away from Roma. He couldn't see her. See what happened? Baleshwar is little bit far away. What is the reason? Because he is just from the place. Means his train is already moving right now. That is why uh, Baleshwar ran, need to ran for several time. What is the reason? Because his train is already moving from the place. That is why it takes a little bit time for Baleshwar. So he thought himself, he said himself, that is, I hope I am not too late. So he thought and gasping for breath. So it takes a little bit time for taking the breath. What is the reason? Because he ran from the place where he jumped from the train. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. So, what happened? After running for several minutes, he ran for several minutes. Finally, he found Roma there, very beside of the tracks, and asked, Banji, aap theek hai? He asked Roma, sister, are you okay? But what happened? But there was no response and no help in sight. What happened? Roma already unconscious. What is the reason? Because there is a shock for Roma after falling from the train. That is why there is a little bit injury on Roma. That is why she was unconscious. So there is no single response came from Roma's side. But there was no response and no help in sight. At the same time, nobody is there to help for Baleshwar Mishra. They were alone somewhere between the two stations, 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. So, what happened? They were alone somewhere, means it is not a station. They already left the station right now. That is why nobody is there in between the two stations. So here Roma and Baleshwar were alone in the place. See, they were alone somewhere between two stations 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. See, Thane is little bit far away, nearly 5 kilometers between the stations, which is belonged to Thane district. So, which is the borders of Mumbai. So, Thane is very close to Mumbai, a little bit close to the place
as well as it is centered, but unfortunately, it is 5 kilometers away for Roma and Baleshwar. Just check one time. Baleshwar was so far away from Roma. He couldn't see her. Baleshwar ಏನಾಗಿದೆ ಮೂವ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ರೋಮಾ. ಇಷ್ಟಕೊಂಡ ಹಿಯರ್ ರೋಮಾ ಇಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್. ಹಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ರೋಮಾ. ರೋಮಾನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಸಿ ಹರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಅವನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿ ಥಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತ್. ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ he reached, ಅವನು ರೋಮಾಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಪ್ರಾಲೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗ್ ಡೌನ್, ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೋಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಟೀಕ್ ಹೈ, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ. ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಬಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಟೀಕ್ ಹೈ, ಸಹೋದರಿ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅವಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೈಟ್, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಿತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋ ಇನ್ಸೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಗರಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಬೈನ ಗಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಠಾಣೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ and he's not understanding what I have to do. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಸ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋದು, ಓಟವನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತ್, ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಬಿಡೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡೋದು. ಸ್ಪ್ರಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗ್ ಡೌನ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ what did Baleshwar Mishra do after pulling off red chain? You already studied yesterday. Then second one, Behenji aap theek hai, but there was no response and no help inside. Why was it so? Just check one time. Behenji aap theek hai, sister are you okay ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಯಾರು, ಬಲೇಶ್ವರ್. ಬಟ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ರೋಮಾ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ and she unable to say anything. The reason is nothing but there was a severe injury on her head. That is why Roma became unconscious, as well as she is shocked because of the fall from the track. That is why there is no single response came from Roma. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಟೀಕ್ ಹೈ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಬೆಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಟೀಕ್ ಹೈ, ನೀನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೋ?
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ Roma Talreja was shocked and she is unconscious. That is why there is no single response came from Roma's side. At the same time, they were alone somewhere between two stations, 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. That is the reason there is no single help for, for Roma and Baleshwar Mishra. I hope you are understanding. Just check one time. Behenji aap theek hai, but there was no response and no help inside. The reason is nothing but Roma is already unconscious because of the fall from the train. At the same time, there was no response and no help inside. They were alone somewhere between two stations, 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. That is why there is no single help. At the same time, there was no single response from Roma's side. I hope you understood this para. We'll go for next one. Just take one time. Seventh para. Baleshwar could see blood flowing out of gash behind the young woman's head. Saying a silent prayer, he lifted the 5 foot to 50 kilo Roma gingerly and made his way across the tracks, looking out for trains and searching for a way out. He crossed through some shrubbery and followed the directions of the sounds until he found the road. My sister is injured, he implored motorists who drove by. Please help me take her to hospital, but no one stopped. Just check one time. Baleshwar could see blood flowing out of a gash behind the young woman's head. What happened here? When Baleshwar moved to place where Roma fell, he saw there was a wound. Gash means wound behind the young woman's head. What happened? There is a wound and blood is flowing from the side of the head, back side of the head. So in that time, what happened? Baleshwar was tensed. What is the reason? Because there is a blood is flowing. Understand now? The blood is flowing behind the young woman's head. So Baleshwar was tensed and saying a silent prayer. Then he unable to understand what he has to do. What is the reason? Because nobody is helping. Nobody is helping for Baleshwar. Understand now? Just check one time here. What is going on? Baleshwar could see blood flowing out of a gash behind the young woman's head. See here what happened? When Baleshwar saw the woman, there is a wound behind the young woman's head. So he said a silent prayer. Then what he did? He lifted the 5 foot to 50 kilo Roma gingerly and made his way across the tracks, looking out of his trains and searching for a way out. So in that time, what happened? He just moved. Understand now? Just check one time here. Baleshwar started to move. See here what happened? He just slowly, understand now? He slowly started to move
from the place. Just check one time. Here, what happened? Baleshwar lifted 5 foot to 50 kilo Roma carefully. Gingerly means carefully. Uh, check one time. Nobody is there to help for Baleshwar. He need to take care of that woman himself. So what he did? Slowly he lifted Roma. Then he checked, is there any train is on the track? I told now they are in between the two tracks. Understand now? They are in between of the two tracks. So in that time, they have to check, is there any train on the track? But he found no trains on the tracks. That is why he crossed the tracks. Looking out for trains and searching way of out. What happened? He searched for a way how to go for out from the place. Then he crossed through some shrubbery. Understanding now? Shrubbery means bushes. He crossed some bushes and followed the direction of the sounds until he found the road. So finally, what happened? He checked the tracks. Is there any train on the tracks? So there is no train. Then slowly he crossed the tracks. Then he just followed the way to find the road. In between, he need to cross some of the shrubbery or bushes. Then he heard the sounds of the vehicles. Finally, he found a road. Then, just check one time. My sister is injured. He implored, pleaded, motorists who drove by. Please help me take her to a hospital. But no one stopped. So what happened here? He crossed Shabari and followed the direction of the sounds. Then he finally got the road. Then he implored, means pleaded, requested for all the people. What he requested? My sister is injured. Please help me take her to a hospital. But what happened? No one stopped. See here what happened. Here, Baleshwar saw Roma. Then he lifted Roma. She is so weight, nearly 50 kilo. Slowly, he crossed the track, then got the road. Then what happened? He just requested, pleaded for all the motorists by saying, my sister is injured, so please help me take her to hospital. But no one stopped. What happened here? Nobody stopped the vehicle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Baleshwar could see blood flowing out of a gash behind the young woman's head. Baleshwar ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವಳ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿವಿಯರ್ ಇಂಜುರಿ ಇನ್ ಹರ್ ಹೆಡ್. ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೇ ಬಿ, ಅಥವಾ ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಆದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಮೌನವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟು ಸೇವ್ ರೋಮಾ, ರೋಮನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ
ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್, ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರು, ರೋಮಾ. ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದ್ದಾಳೆ, 50 kg. ಹಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ 5 foot to 50 kilo. ರೋಮಾಳನ್ನ 50 kg ಇರುವಂತಹ ರೋಮಾಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್, ಸುಮಾರು 5.5 ಆಯ್ತು, 5.2 ಅಡಿ ಇರುವಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 50 kg ಇರುವಂತಹ ರೋಮಾಳನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಜಿಂಜರ್ಲಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟೆಡ್, ಎತ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ. ಏನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ವೇ ಔಟ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಟು ಸಮ್ shrubbery. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೊದೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕದು, ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಶಬ್ದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಇಂಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಟು ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಸಹೋದರಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇಂಜೂರ್ಡ್, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಬಲೇಶ್ವರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಥಾಟ್ we will trap by the police and the court. ನಾವು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ನವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಬಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಿತ ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Here Baleshwar is requesting, but nobody stopped the vehicle. What is the reason? Maybe some people are so busy while they are going to home, and some people are just ignoring why we have to do it. That's enough. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? somebody is in hurry to go for their home. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಬಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್. You already saw in the first or second para, that is, in the train only nobody volunteered to help. What is the reason? Because they thought that something will happen. Otherwise, it is too difficult for people to getting out from the court and the police. That is why what happened, nobody is helped for Roma. At the same time for Baleshwar. So in that time what happened,
The people were not stopped the ವೆಹಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಿತ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಶ್, ವೂಂಡ್, ಜಿಂಜರ್ಲಿ, ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಶ್ರಬರಿ, ಬುಷ್, ಇಂಪ್ಲೋರ್ಡ್, ಪ್ಲೀಡೆಡ್. ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ರೋಮಾ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೋಮ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Baleshwar could see blood flowing out of a gash behind the young woman's head. Saying a silent prayer, he lifted the 5 foot to 50 kilo Roma gingerly and made his way across the tracks, looking out for trains and searching for a way out. He crossed through some shrubbery and followed the direction of the sounds until he found the road. And he requested for all the people, my sister is injured, and please help me take her to a hospital. So this was Baleshwar, what he did after seeing Roma. Understanding now? So just go through one time of reading this para. It is very important para, that's why I'm saying for reading. So now we'll go for next one. Eighth para. Just check one time here what I am going to say for. See, that morning on December 10, 2010, a Friday, Roma Talreja arrived at the call center bright and early. The BCom graduate from Pune had been working there for 2 years, loving her job, talking and connecting to customers and making new friends. Thereafter, she went to the cafeteria where she and her friends joked, laughed, and made plans for the weekends. Then, heading home alone after her shift, Roma was looking forward to having supper with her parents and brother and a long phone chat with her fiancé Vijay. Just check one time. Now we will go for basic information about ರೋಮಾ. ರೋಮಾ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Just check one time. That morning on December 10, 2010, a Friday, Roma Talreja arrived at the call center bright and early. The BCom graduates from Pune had been working there for 2 years. What happened here? That morning, it was the morning on December 10, 2010. What is the year? 2010. A Friday. It was the day, Friday. Roma Talreja arrived at the call center bright and early. So she came to the call center bright. I already informed you regarding what is the meaning of call center. ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Just check one time. The BCom graduate. What is her qualification? She is BCom graduate from Pune. Where she is from? She is from Pune. Had been working there for 2 years.
Just check one time. She's working there for 2 years in the call center. She's very happy with her job. She's loving her job, talking and connecting to the customers. What she's doing? She's talking and connecting with the customers and making new friends there. And she's what she's doing? She's making friends there. She had a lot of friends in the area where she is working. After work, she went to the cafeteria. After the completion of work, where she went? She went to the cafeteria. Cafeteria means canteen, where the people can drink or eat something. So it is called as cafeteria. So what happened? Then she went to cafeteria where she and her friends joked, laughed, and made plans for the weekend. Then what happened? She started to talk and joked with her friends, laughed with her friends, and made plans for weekend. After completion of the work in the week, she made a plan. She's planning to go for out in the weekend, then heading home alone for her shift. So what happened? After completion of the work, she will go to home for the just check one time. What happened? Roma was looking forward to having supper with her parents. Supper means dinner. After completion of the work, she will go to home to take the dinner with her parents and brother. Before going to home, she had a long phone chat with her fiancé Vijay. Fiancé means the person who would become her husband, otherwise husband to be. He is called as fiancé. So just check one time. What was her fiancé name? Her fiancé name is Vijay. Just check one time. That morning on December 10, 2010, 2010 ಯಾವ ವಾರ ಆಗಿತ್ತದು ಫ್ರೈಡೆ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಳ ಫಿಯಾನ್ ಅವಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಳ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ದ ಬಿಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ಅವಳು ಬಿಕಾಮ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 years ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಲವಿಂಗ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಇವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಇದಾದ ನಂತರ ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಶಿ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಕ್ಡ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಡ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾರು ರೋಮಾ ಟಲ್ರೇಜಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ
Sorry for the interruption. Due to heavy rainfall in this area, the net is a little bit interruption in the connection. So I hope you are understanding. So that morning on December 10, 2010, a Friday, Roma Talreja arrived at the call center bright and early. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ. ದ ಬಿಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 years. ಬಿಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಮ್ ಪದವೀಧರೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಪುಣೆಯಿಂದ ಇವಳು ಬಂದಂತವಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಲವಿಂಗ್ ಹರ್ ಜಾಬ್, ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇವಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಅವಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇರ್, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಅವಳ ಗೆಳೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ವೇರ್ ಶಿ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ joked, laughed and made plans for the weekend. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಜೋಕ್ಡ್, ಲಾಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಳು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಲೋನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಅವಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾಳೆ. ರೋಮಾ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಪರ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ತನ್ನ ಪೋಷಕರು, ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಇವಳು ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. While she was going to home, on the way, she had a long chat with a fiancé. ನೋಡಿ, ಇದಾದ ನಂತರ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫಿಯಾನ್ಸಿ, ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಮಾತನ್ನ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಚಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ. ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಏನನ್ನ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಸಿ, you already studied. Roma Talreja is a 21-year-old girl. See, she is the BCom graduate from Pune University, otherwise Pune, had been working there for 2 years in the call center, loving her job, talking and connecting to customers and making new friends there. So this is the answer. Just check one time. Give the details about Roma Talreja. See what you have to write. Roma Talreja, 21-year-old girl from Pune. She is the BCom graduate and working in call center executive. Understand now? Then she is loving her job and talking and connecting to customers and making new friends there. So this is the answer. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ 21-year-old ಗರ್ಲ್. ರೋಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 21 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. ದ ಬಿಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ, ಪುಣೆಯಿಂದ ಬಿಕಾಮ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್
ಆಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಫಾರ್ 2 years, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ? ಸುಮಾರು ಫ್ರಮ್ 2 years, ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಳು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವಳು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಲವಿಂಗ್ ಹರ್ ಜಾಬ್, ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅವಳ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಜನರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ Roma Talreja. Just check one time. Roma Talreja, 21-year-old call center executive, the BCom graduate from Pune University. She is working from 2 years in call center executive, and she is loving her job and talking and connecting to the customers and making new friends there. This is regarding Roma Talreja. ನಾನು ಈ ಪಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. New words: cafeteria means canteen, supper means dinner, fiance means husband to be. ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಹುಡುಗನನ್ನ ಫಿಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕೊಂಡ. ಗಿವ್ ದ details about Roma Talreja. Then we will go for 9th para. Now we will go to study about Baleshwar Mishra. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದ ಲಂಕಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, UP, is an unemployed high school dropout who would recently come to Mumbai. Just check one time. Baleshwar Mishra's story is very different. Nobody can imagine that story of Baleshwar Mishra. He is the lanky youngster, means very tall. Youngster, just 20-year-old. I already mentioned in the first para, Roma Talreja, 21-year-old. Then Baleshwar Mishra, just 20-year-old boy. Lanky, very tall. The lanky youngster from Mirzapur. Where is Mirzapur? It is in Uttar Pradesh. Is an unemployed high school dropout. What happened? He is not an employed person. He is unemployed. Means there is no work for Baleshwar Mishra. High school dropout. He stopped reading in the high school only. He left the school when he was 9th or 10th standard. Who would recently come to Mumbai. Just he came to Mumbai recently. Maybe in search of job. Just check one time. Baleshwar Mishra has a very different story. His story is very different. We cannot imagine the story of Baleshwar Mishra. The lanky youngster from Mirzapur, Uttar Pradesh. Where he is from? He is from Uttar Pradesh. Very tall boy, youngster, very young, just 20-year-old. Where is Mirzapur? It is in Uttar Pradesh. He is an unemployed high school dropout who would recently come to Mumbai. There is no work for Baleshwar Mishra. He is high school dropout, means he left the high school study in the early age. So he did not continue his study in the high school. So he is called as dropout, who would recently come to Mumbai. He just came to Mumbai, then living with his two older brothers. His job hunt had proved fruitless.
What happened? Where he is living? He is living with his two older brothers. He had two brothers. His job hunting had proved fruitless. Why he came to Mumbai? He came to Mumbai in search of job. But unfortunately, what happened? His job hunting is fruitless. He unable to find the job. Why he came to Mumbai? He came to Mumbai in search of job. But unfortunately, he did not get any jobs in Mumbai. Now he was trading water. What happened? Now he was in trading water. Uh, there is no choice for Baleshwar Mishra, and he had resigned himself to the fact that he was running out of options. At the same time, what happened? He already left all the ways. Means he understood that one, it is too difficult as well as impossible to find the jobs in Mumbai. He had spent his day with a friend, grabbed lunch, and watched a movie. What happened? He got that one. It is too difficult as well as impossible to find the job in Mumbai. So he thought that one, he left the hope of getting the job. So he resigned himself. He thought himself that is, it is impossible to find the job. That is why what happened? He planned to move once again to his village. Just check one time. Living with his two older brothers. Where he is living? He is living with his two older brothers. His job hunt had proved fruitless. Why he came to Mumbai? He came in search of hunting job. He wanted to find the job because he is a high school dropout. Understand now? He is a high school dropout. That is why he came to Mumbai in search of job. But unfortunately, what happened? He thought himself that one, it is too difficult to find the job in Mumbai. So what happened? Hunting of job became otherwise proved that it is fruitless. Means he tried several times, but he did not find the job. Now he was trading water and had resigned himself to the fact that he was running out of options. Means he left the hope. Just check one time. Now he was trading water. ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. He just trading water means walking out. It is too difficult to find the job and had resigned himself. He thought himself he lost the hope. So he left himself. It is impossible to the fact that was running out of the options. So there is no option for Baleshwar Mishra. He need to back to home. So what happened? It is too difficult for Baleshwar Mishra. He did not understand what he has to do. So in that time, what happened? He had spent his day with a friend, grabbed lunch, and watched a movie. What happened? What he did? He just spent his day with a friend. He just finding he's while he was going, he went for searching of job with his friend, but it was he believed and he thought that definite it is impossible to find the job, so he spent his day with a friend. He just went to his friend, then grabbed the lunch
he went for the lunch, then watched a movie. Then he went for a movie. As Baleshwar boarded the train home, he pondered over his future, but all he could now think of was saving a stranger's life. But what happened here? As Baleshwar boarded, after completion of the lunch, he went for movie. Just check one time. He spent a day with his friend, little bit time. He spent a little bit time with his friend. Then he went for lunch. He ate lunch and watched a movie also. He went for a movie because he is so unhappy because he did not find the job. As Baleshwar boarded the train home, he pondered. Pondered means think. Understand now? When he climbed the train, he is thinking about his future. He is not finding the job, what he has to do. Now he is living with his older brothers and he has no money to do something as well as to run his daily life. So he is thinking about his future. But what happened? Now think of was saving a stranger's life. But what happened here? Now he is thinking about saving of strangers, ಅಪರಿಚಿತ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಲೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರನ ಕಥೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ. ದ ಲಂಕಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಹುಡುಗ, ಫ್ರಮ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಸಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಳಿತನ, ಒಂದು ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಆಳಿತನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದ ಲಂಕಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಹುಡುಗ ಇವನು? ಮಿರ್ಜಾಪುರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಯುವಕ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್? ಜಸ್ಟ್ 20 years, ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷ. ಹೂ ವುಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಮುಂಬೈ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ 2 older brothers, ಯಾರ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅವನು? ಅವನ 2 ಜನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಸ್ ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್. ಅವನು ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮುಂಬೈಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಜಾಬ್, ಕೆಲಸವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೌ he was trading water and had resigned himself to the fact that he was running out of options. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗಿದೆ? ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ. ಸೊ ಹಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಡೇ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವನ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾನೆ. ದೆನ್ ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ದ ಲಂಚ್, ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಅ ಮೂವಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಬೋರ್ಡೆಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಮ್, ಹಿ ಪಾಂಡರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಹಾಗೆ ಅವನು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಂಡರ್ಡ್, ಥಿಂಕ್ ಓವರ್, ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಪಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ
ಅವನ ಜೀವನ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನೌ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿದವಾಗ ಅವನ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನಂದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ವೈಲ್ he saw Roma, he is thinking how to save strangers life. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪರಿಚಿತ ರೋಮ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ರೋಮ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ರೋಮ ಯಾರು ಅಂತ? ನೋ, he did not know who is Roma, but he is thinking how to save her life. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ರೋಮಾಳನ್ನ ಬದುಕಿಸೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡ್ಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಡ್ಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟುಕ್, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಪಾಂಡರ್ಡ್, ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡು. ಇನ್ಯೂಮರೇಬಲ್, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್, ತುಂಬಾ ಜನ, ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯೂಮರೇಬಲ್ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Now just check one time the question. Give the details about Baleshwar Mishra. Baleshwar Mishra ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Just check one time. The answer is Baleshwar Mishra has a very different story. No need of this sentence. Just check one time. Baleshwar Mishra is a 20-year Lanki youngster from Mirzapur, Uttar Pradesh. Is an unemployed high school dropout who would recently come to Mumbai. Living with his two older brothers, his job hunting had proved fruitless. Now he was treading water and had resigned himself to the fact that he was running out of options. He had spent his day with a friend, grabbed lunch, and watched a movie. Just check one time. Here the question is, give the details about Baleshwar Mishra. Baleshwar Mishra ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. You already know Baleshwar Mishra, his age is just 20 years. Understand now? Baleshwar Mishra na age ಎಷ್ಟು? ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷ. Where he is from? He is from Mirzapur, Uttar Pradesh. Understanding now? He is from Mirzapur, Uttar Pradesh. What he is? He is an unemployed. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. Then high school dropout. ಹಾಗೆ ಇವನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಸಹಿತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Why he came? He came to Mumbai in search of job. Where he is living with his older brother. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, give the details about Baleshwar Mishra. Baleshwar Mishra is a 20-year-old Lanki youngster from Mirzapur, Uttar Pradesh. He is an unemployed high school dropout who would recently come to Mumbai, living with his two older brothers. His job hunt had proved fruitless. Just check one time. This is the answer. This much only. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Baleshwar Mishra has a very different story. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. Baleshwar Mishra is a boy of 20-year-old. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ Baleshwar Mishraಗೆ? 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಲಂಕಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದಂತ ದೇಹ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಇಂದ ಬಂದಾನೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ.
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐಡ್ಲರ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಟೂ ಓಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್, ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ಗಿವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತೆ ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ. ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 21 years. ಬಲೇಶ್ವರ್ನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 20 years. Roma Talreja is a call center executive working in a call center. Baleshwar Mishra, no job. He came to Mumbai in search of job. Where he is, where Roma, what Roma is doing after completion of her work? She will go to cafeteria, then she will joke, talk, and make plans for the weekend. And she planned to go for home to take the dinner with her parents. Before going to home, she will make the long chat with her fiancé. But here what happened? Baleshwar Mishra, he's just searching of a new job. Then he went with his friend, then grabbed the lunch himself, then went for a movie, then boarded the train. So this the contrast between Baleshwar Mishra and Roma Talreja. So I hope you understood the 9th para. Then we will continue tomorrow. Just check the homework, give the details about Baleshwar Mishra. In the last slide, give the details about Roma Talreja. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ examination. I hope you all understood the lesson. Then we'll meet you tomorrow. Then if you are not understand, just ask me, I will help you. If you need, once again I will explain it. Okay, thank you for listening of